whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using, are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because if you tell him can shoot his brother, he will refuse. He will go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. I think he will shoot. I have nothing against General Muhoozi. Nothing personal. The only thing that I object to is that people proclaim that General Muhoozi should be made president of Uganda because he's son of General Museveni. That's wrong. General Muhoozi, if he wants to take power, should take it democratically, as per laid down procedures and regulations in a democratic, fair, competitive election. Not because he's President Museveni's son. That's dangerous. Because if you say so-and-so's son should take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather. Kale nebigambo ebyo byentandise nabyo ninza okugamba nti mbizijemu archives oba records zolinza okubeera nga walabako dda naye ate munnange olwaleero ze zikoze nga reference. Kale nno ekifaananyi ekyolaba awo ku screen ninza okugamba nti kale nno Gen. Yoweri Kaguta Museveni leero omukambwe muko eri abo abadde bajjonkera omutabani oba muyite CDF Gen. Muhoozi Kayine Rugaba aduumira amagye ga Uganda oba ejje erya UPDF. Kale nno ngenda kugamba nti byogenda okubeera nga olaba bigerabeera nga bikweraliikirizaako, naye ate ku mulundi guno njagala tubeere nga tutambula ffenna era endowoozayo nja gyetaaganyawo mu comment section kubanga bino birimu okureasoningamuko ate n'okureactinga. Ngenda sooka kwebaza wakola kyamaanyi nnyo gwe eyatwegattako n'obeera nga wasubscribinga ku Fuse exclusive era nga nyogera kujjukiza nti information ngeno saako nesinga wate munnange ebeere kusanga in your comfort zone. Nga weeri enkola yaffe mbadde nkusaba muwombeefu bwa kitalo nnyo. Video soko jimpeere like, video ojwa like edduka misinde netuuka kwoyo gwewandyagadde ate munnange ebeere nga etuuka kati obutakutataaganya maaso eyo nzikiriza mpiseewo shikashirafudde mengono musumi wa dduwa gwe wenna alina ebizibu by'enjawulo genda beera ng'omukubirako ennamba ye ku screen weeri awo esembyayo 11. Njagala nekana akatambi nkagatte ku buli olwo tutandike ey'olwaleero kuba omusajja abadde mukambwe ate nga abadde mukambwe for a reason. Ne kano kankagatteko kozaali part musaga aliwo. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was aligned before hanging? More or less, yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult. Omukulu oyo bamuyita Kulis bali omu nsi era nga njagamba nti agezaako okubeera nga yakola communication za gavumenti eziri official ate nga ye Minister of ICT wembanga seerabidde omukulu oyo Dr. Kulis bali omu nsi era ndowooza omwaka gumu omwezi nga gumu nizo okugamba nti ekyali kitambula ku social media kwali kweddamu na kubeera nga beetwalaganya n'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga wa kitiibwa CDF Gen. Muhoozi Kayine Rugaba
wali ku X era nga yavaayo n'abeera nga asizinga fire wabula n'awa interview omukulu gwe tulinza okuyita Sserwanja. Eyo interview olinza okubeera nga wagirabako, oba wagiraba gwe atagiraba ogenda kutegeera biki ebyalimuko awo. Eri gwe twatandise naye bamuyita Otafiire. Kaakati eno mbadde njagala bino imbikuwe verbatively era wenjagala obeere ng'oliyakitinga omukulembeze w'eggwanga ngamba Geno Yoweri Kaguta kambikuwe verbatively kambikuwe verbatively ate oluvannyuma tweyongereyo. Weewaawo weewaawo bino bye bituusewo olunaku olwaleero mu cabinet meeting ezituula ndowooza buli lwa Monday oba buli lwa bbalaza, era ng'omukutu ogumu gugamba nti oba ogubadde omutwe gugamba nti Otafiire vaayo nnyonnyola ekituufu ku ggwe ne Muhoozi Kainerugaba, nga bagamba bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Era n'akulambululira n'agamba nti mu lutuula lw'abaminisita olutuula buli lwa bbalaza, President Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ayogerako eri baminisita asabye abakungu mu gavumenti okwesonyiwa ensonga y'okukubaganya ebirowoozo ku mutabani we CDF Geno Muhoozi Kainerugaba. Asabye baminisita bonna balikiraawo okubaganya ebirowoozo ku nsonga oba ku mutabani we wa kitiibwa CDF Geno Muhoozi Kainerugaba. Kigambibwa nti mu lutuula luno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asonze mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Geno Kahindo Otafiire wamu ne minisita Chris Baryomunsi bentandise nabo wali oba benkuwaddeko ng'abamu ku bakungu ba gavumenti abawanyisiganyako ebigambo ne CDF oba muyite Geno Muhoozi Kainerugaba. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bagamba mu lukuŋŋaana luno yawolereza CDF n'ategeeza nti Muhoozi yali ayagala kukola bya busuubuzi si magye. Geno Yoweri Kaguta Museveni ng'awolereza omutabani yategeezezza nti ono yali ayagala kukola bya busuubuzi si magye. I don't know why that statement was made. Oba olw'ensonga nti ensonga zina engeri gye zitambulamu obanga naye yandyagadde abeere ng'akomentinga ku ekonomi y'eggwanga Uganda cause love ye yali mu bya busuubuzi si byakwerinda oba magye. Bagamba mu lukiiko luno Otafiire bw'aweereddwa omukisa okwogera yeegaanye okutandika olutalo lwonna ne CDF ate nga naffe abadde balaba obutambi bwa Geno Kahindo Otafiire nga bwe mbukuwaddeko ajze akyogera ng'agamba talina personal grudge yonna ne Geno oba Geno Muhoozi Kainerugaba wabula ye takkiririza mu ekyo nti ono yalina okusikira obusikizi Geno Yoweri Kaguta Museveni era waba wakukikola agamba nti alina kujja democratically ne bamulonda ng'oyo afunye popular vote oba abantu gwe baagadde wabula so okujja atwale butwazi olw'okuba mutabani wa mukulembeze bwe butambi obumu obubadde obwa Kahindo Otafiire. Bagamba mu kweyongerayo nti ono agamba nti talina buzibu bwonna na Geno Muhoozi nti era mu lukuŋŋaana luno Museveni alagidde minisita Otafiire okuyisa ekiwandiiko ng'alaga waagwa okuggyawo okuteebereza wamu n'okulaga ekifaananyi nti waliwo enjawukana mu gavumenti. Mujjukira akatambi k'entandise nako Geno Kahindo Otafiire ng'ategeeza nti gwagamba nti nnyina buli kyakulwanyisa tebansobola, gwagamba nti nina ame n'ebirala ebyo byonna obiyina ng'abantu tebannasalawo. Kaakati nno mu lukuŋŋaana olwo bamugambye aveeyo ayise ekiwandiiko ku bya CDF n'ebyo byakola ebiraga ng'awaliwo obutali bukwatagano oba bumu mu gavumenti, era nga bategeeza nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akubiriza baminisita okukolagana ne Geno Muhoozi Kainerugaba okusobola okutwala eggwanga mu maaso beewale okwenyigira mu ntalo. Kiki esikuwadde authority n'enkozesa eya Radio Simba femmwe mwefe era ng'eggulire lino liri official. Kaakati nno
nga sinneeyongerayo kuwa birala ate nandyagadde. Otuwe ku birowoozo byo ku kino. Ki ekijja? Waliwo enjovu mu kakutiya? Nze naawe tweyongereyo tuti. General Muhoozi Kainerugaba is not a member of NRM, and what he's doing is actually illegal to become political when he's a serving military officer, and I would advise him. When will he be arrested? When will he be arrested? Just hold on. He cannot answer that question. Oh, when will he be arrested? Oh, hold on. I am advising him to go slow on his politicking. Muhoozi Kainerugaba and Chris Baryomunsi. Chris Baryomunsi, the Minister of Information and ICT, Muhoozi Kainerugaba, the Commander of our Defense Forces, CDF. He said, Baryomunsi, the traitor, will never be a minister again. Okay, imagine there's a certain level of psychophancy that you should have towards Museveni and his minions, especially their son, that he can sit somewhere and declare, you're not a minister, you are a minister. What does it say? There's no proper channels under which ministers are appointed. It is whoever brings a smile or carries favors for Muhoozi Kainerugaba or Caleb Akandwanaho, famously known as Salim Saleh. But Chris Baryomunsi clapped back. He said, I rose from obscurity to where I am because of my abilities, not favors from anybody. I'm self-made. Being a minister is not necessarily the best thing in life. My horizon is far beyond that. Let's serve Uganda. Cheers. So he's being, nice. He's got gloves on his knuckles. He doesn't want to be as bombastic as Mordecai Murisa. Again, metaphorically. Happening again. The house of our enemy, like I said, they are not my enemies, but they look at me as their enemy. They look at you as their enemy. Is metaphorically on fire. Muhoozi Kainerugaba against Chris Baryomunsi. And of course, I love it when there's animosity within Museveni camp. Then that's when we are able to know what's really going on. Now Muhoozi Kainerugaba is threatening Chris Baryomunsi with, you won't be appointed minister in the next cabinet. And hey, Chris Baryomunsi is clapping back. But before I take you to that story, I've got a story for you to see. Maybe I should say breaking news if you're just finding out from Mordecai Murisa live here. All right, let me read you here. Saif al-Islam Gaddafi, son of late Libyan leader, has been killed. This was the most prominent son of Muammar al-Gaddafi, who was toppled in 2011 through a revolution. The USA, in partnership with the local people in Libya, toppled Gaddafi. I'll read you just a few lines here. It says, okay, the most prominent son of late Libyan leader Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, has been killed. Sources close to the family, his lawyer Khaled al-Zain, and Libyan media said on Tuesday. The office of Libya's Attorney General Wednesday said investigators and forensic doctors examined the body of Saif al-Islam Gaddafi on Tuesday and determined that he died from gunshot wounds. The office added in a statement that it was working on identifying suspects and take the steps needed to bring a criminal case. While Saif al-Islam is well known in the North African country, Libya, especially for his role in shaping policy before 2011, his public profile has receded in recent years. In 2015, a Libyan court passed a death sentence in absentia on Saif al-Islam Gaddafi for suppressing peaceful protests during the country's 2011 revolution that ended his father's 42-year rule. 42 years. Okay, now you could say the same about Muhoozi Kainerugaba. Look, I know what Muhoozi wishes me, to stay down, dazed and dejected. I wish him good. That's the difference between, and I'm not trying to virtue signal here, but I'm just stating facts. I don't want Muhoozi to die. If you gave me a gun and told me to shoot him, I cannot do it. I want him to face
the arm of the law, and that doesn't necessarily mean that I want him to be punished. If he's guilty for crimes I believe he's committed, he should be held. Kale nno njagadde mbeere nga nkuwa ku commentary ya Mordecai Mulisa n'ebirowoozo bye n'engeri gye yali yakitinga kale nno ku Chris Babdiomunsi ku verbal exchange yaabwe gye baalina oba ne texture eyali ku mukutu ogwa Twitter saako ne CDF w'eggwanga lino wakitiibwa General Muhoozi Kayine Lugaba kale nno ng'agezaako okubaako byakusembereza oba byakutemeramu ate era nga Chris Babdiomunsi wadde naye abadde omu kwabo kale nno be banokoddeyo niyinza okugamba nti mu kali akatambi k'ennaku wadde yategeezezza nti kimuwa obuzibu nga yaakaalinga oba putinga gyeniyinza okugamba out official communication za gavumenti olw'ensonga kale nno ye CDF avaayo n'atwitinga ng'ate alaga naye ali mukola communication ebiseera ebisinga ezibeera contrary ku ebyo kale ye byalina okuba nga wa Republic ne yeebuuza tutwale kiriwa oba tuleke kiriwa naye kwe kubayo n'agamba nti olumu twetisize zifuula omulimu gwe okuba omuzibu ate era n'ayogera ku serving military officer okuba nga yeetaba mu byobufuzi ekintu ekiri contrary to the UPDF Act saako ne constitution y'eggwanga Uganda the 1995 constitution kakati gwe omulabi amaanyi gali mu ngalo zo respectfully osobola okuvaayo n'ogamba niyinza okuba nga mpunyiriza kino oba nze ndowooza bwenti ku nsonga bweti naye nga ekyo kyekiriwo babagambye temuddamu kubaganya birowoozo ku CDF w'eggwanga ddala mmwe baminisita wekubaako alaba by'ebigambo bya Gen. Yoweri Kaguta Museveni.